Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my spiritual master, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavi and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные и почтительные дандават пранамы лотосным стопам моих гуру Падма, духовных учителей Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштутара Шата Шишимат Бхактивиданти Шили Вамани Госвами Махараджу и Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштутара Шата Шишимат Бхактивиданти Шили Нарайни Госвами Махараджу. Такие же почтительные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам Нитья Лила Правиштам Вишнупад, Аштутара Шата Шишимат Бхактивиданти Свами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнави и почтенным собравшимся гостям. So, just I want to speak few words. Я бы хотел сказать несколько слов. Why have I come here? Почему я прибыл сюда? And why are you here? И почему вы оказались здесь? Just I remind to you, all we are the eternal servant of Krishna. Я лишь хочу вам напомнить, что все мы являемся вечными слугами Господа Кришны. Jive Sarup hoy Krishna Nityadas. Krishna Tasashakti Veda Ved Prakash. All the living entities, they are eternally servant of Krishna. Все живые существа являются вечными слугами Господа Кришны. How many do you know these words? Jive Sarup hoy Jive Krishna. Jive Sarup hoy Krishna Nityadas. How many do you know? Кто из вас знает этот стих? Дживера Сварупа Хой, Кришнар Нитядас. Поднимите руку, пожалуйста. Вы слышали этот стих? Raise your hand. Поднимите руку, кто слышал. Выше. You never heard? Вы никогда не слышали этого стиха? You? А ты? So I know, raise your hand. А чего руку не поднимаешь? Выше, кто слышал стих? Рио. Thanks. Спасибо. So that means you are not this body, you are the soul, Atma. Это означает, что вы не это тело, вы Атма. Atma, soul resides this body is working. И когда Атма пребывает в этом теле, то это тело может действовать. So now coming in this, what is the nature of the soul? И какова природа души? And because, you know, they one very simple philosophy. Есть одна очень простая философия. If anything exists in this material world, what is that nature, swabha inside in there? Если что-то находится в этом мире, то ему присуща определенная природа, свабхава. Just according to science, I tell to you. И в соответствии с наукой, water, например, H2O. вода, это ее формула H2O. When water exists, that time the nature inside is there. Когда вода проявляется, то тут же она обладает определенной природой. What is the nature of the water? Какова природа воды? What is the nature of the dharma? Какова ее дхарма? The dharma means swabha, nature. Дхарма означает свабхава, природа. Any? Кто-нибудь знает?
принимать любую форму. He says water can take any form. The spontaneous nature of the water, that's the liquidity. Спонтанная природа воды — быть жидкой. And always going towards the down. И она всегда стекает вниз, This is not. течет вниз. This, Не так ли? though there are many nature dharma of the water, you are saying this is true. Несмотря на то, что у воды есть множество But just качеств, mainly I tell you two things here. That is called liquidity and always going towards the down. то есть то, что вы сказали, это верно, но основные ее качества — быть жидкой и стекать вниз. Same water, if you put in the low temperature, that will transfer his nature. That time you are not saying water. И если ту же самую воду поместить в минусовую температуру, то она приобретает уже другую природу, и ее уже нельзя будет назвать водой. That time what do you say? То как вы ее назовете? Ice. Лед. Before I say water, then minus 0 degrees centigrade coming, then you are saying water to ice. То есть до этого вы называли ее водой, но в минусовой температуре она превращается в лед, и вы называете ее льдом. Then spontaneous is also his nature transfer. То есть ее спонтанная природа также Before was трансформируется. water liquidity, now ice, that's called solidity. То есть до этого у нее было качество того, что она жидкая, And one Water. piece of ice you can hold with your hand. но лед, он твердый, и вы можете взять в руку кусок льда. But you cannot, water can hold with your finger Но without воду, any container. но воду, если не поместить ее в какой-либо сосуд, вы не можете взять ее в свою руку. But again, that the ice put in the high temperature, and then the ice melt and coming his previous nature. Но если лед поместить вновь в плюсовую температуру, то лед растает, и вода приобретет свое предыдущее качество. And in the same way, the spontaneous nature of the soul to serve to Krishna, Jive Saruva Krishna Nityadas. Точно так же спонтанная природа души, дживы, заключается в том, что мы должны служить Кришне. Now we'll forget to Krishna. Сейчас мы позабыли о Krishna Кришне. Holi Saiju Anadi Bahirmukh. We forget to Krishna. Мы забыли о Кришне And we have come in this material world. и пришли в этот материальный мир. Then our previous nature we forget. И мы позабыли о своей предыдущей природе. Now our nature is what? Сейчас какая у нас природа? To serve to Maya, Maya Seva. Служить Майе, быть Майя-севаками. And before us, spontaneous nature served to Krishna. До этого нашей спонтанной природой было служение And now Кришне. coming in the Maya, А сейчас мы пришли в and Майю. Maya Devi, she creates that types of illusion. И Майя Деви, она сотворяет такого рода иллюзию. So now we're wandering in the same cycle of birth and death. И сейчас мы вращаемся в том же повторяющемся круговороте рождения и смерти. But you associate with sadhu Но если вы будете общаться с Гуру, саду, со Вайшнав. святыми, гуру, and вайшнавами shastra, и изучать шастры, then you realize yourself. то вы осознаете себя. Yeah, I am not this body, I am soul. Я не это тело, я душа. Huh? You understand? Who are you? Вы понимаете, кто You are вы? soul, Atma. Вы души, вы являетесь атмой. And first you try to understand, yeah, I am not this body, I am soul, Atma. Вначале попробуйте понять, что я не это тело, я душа, атма. Soul reject this body is working. Когда душа пребывает в этом теле, то тело может двигаться и действовать. When soul goes out this body, and this body also is not working also. Но когда душа выходит из этого тела, то тело уже не может ничего Soul делать. coming in this body, goes out this body, that time you are saying that is called birth and death. И когда мы входим в это тело и выходим из него, это называется рождением и смертью. In this way, this types of miracle is going on. И такого рода чудо все время происходит. How this miracle is going on this way? Every time. Происходит это чудо постоянно. So sadhu, guru, Vaishnava, they also remind us, И саду, гуру, вайшнавы постоянно напоминают нам, that you are the eternally servant of Krishna.
Вы вечные слуги Кришны. And if you serve to Lord, then we'll be happy. Если вы будете служить Господу, то вы будете счастливы. But I'm saying this way, but not so easy to understand. Я говорю об этом, но не так-то просто One это word I'm понять. saying, Ну, то есть можно or сказать, you are saying also know this verse. вы также знаете этот стих. The Jiver Swarup Bhai, Krishna and Nitya. You know or not? Вы знаете I этот think стих или нет? 80% you know this word. Я думаю, что 80% из вас знают этот стих. But this is called the knowledge, Но это знание, Gyan. гьяна. Eh? But how to realize? Realization is the best. How to realize yourself? Но как же Self-realization. осознать себя и обрести это самоосознание? So use this word. Self-realization is the best realization. Поэтому говорится, что самоосознание – это лучший вид реализации. That's called Atma Anubhuti, self-realize. Это называется атма-анубхути, самоосознание. Knowledge, just acquire the knowledge from reading Shastra, listening, knowledge coming. Когда мы получаем знания, это происходит посредством чтения священных писаний или слушания харикатхи. Это всего лишь знание. There is Sanskrit word, the Jnanam. На санскрите это называется гьяна. Or Sanskrit word then, Vijnanam. Vijnana means a realization. You have to realize. Также есть санскритский термин вигьяна, то есть это уже осознание этого знания. In the science, two things always discuss. One is called theoretical, and is called practical. То есть в науке также есть два этих понятия – теория и практика. Just I also use this word, water. Как я уже говорил, вода. Water means H2O. Вода – это H2O. All you know or not? Все это вы это знаете. H2O. H2O. And hydrogen and oxygen mix the water. То есть когда соединяются So the молекулы H2O. водорода и кислорода, то получается вода. That's why everybody know these things. Все это знают. But how to experiment? Но как же это The H2O equal water. постичь на опыте, что H2O становится водой? Then go to the laboratory. Необходимо пойти в лабораторию. Then you here's your practical. You can see how to hydrogen, oxygen mixing together. This will create the water. И там на опыте вы можете увидеть это, как соединившись молекулы водорода и кислорода превращаются в воду. So same way, all you know, I think 80% people they know. Yeah, I am not this body, I am soul. Точно так же, наверняка 80% из вас знают, что я не это тело, я душа. That is called the knowledge only. Это обычное знание. That is called Jnana. Это гьяна. Vijnana, realization, transcendental realization will come А вигьяна означает, что к вам приходит трансцендентная with the реализация association with sadhu. в общении с саду, со святыми. Without the association with sadhu, without listen Krishna Katha, any method, your realization will not come. Без общения с саду, без слушания Кришна Катхи, эта реализация не придет к вам никоим образом. So for this got sadhu sangha, sarva shastri koi, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi. All the Vedic revealed scriptures, everywhere glorified about association with sadhu sangha. Все явленные писания прославляют общение с саду, саду-сангу. Then with the sadhu, then slowly your realization will come. И в общении с саду, со святыми, постепенно к вам будут приходить реализации. First transcendental knowledge will come. Вначале к вам придет трансцендентное знание, апракрита гьяна. Then will come transcendental realization of prakrita anubhuti. Затем к вам придет трансцендентная реализация, апракрита анубхути. This is the process also. Таков процесс. So sadhu sangha, just you also explain that dadati, padiginnati, gujjamakyati, prichati, bhungte, bhajate, chaiva, saravidha, prithir, laksanam. So in this way, 6 ways we associate with sadhu sangha.
И есть 6 видов общения с саду, 6 ways. 6 процессов. Sri Rupa Goswami Pad mentioned in the Nectar of Instruction Upadesamritam. Шрила Рупа Госвами Пад упоминает об этом в своей книге, в своем произведении Упадишамрита. Dadati Pratigannati. Giving and receiving. Дадати пратигринати, дарить и принимать. Dadati Pratigannati. Then Затем, Gujjama Khatim. то есть вначале дадати пратигринати. Gujakati. You can ask your any confidential questions which coming in your inner court of heart. Вы должны задавать сокровенные вопросы, которые исходят из глубины вашего сердца. Then Prichati, then you can ask anything what is coming from your mind. Причати означает, что вы можете задать любой So вопрос. Dadati Pratigannati Gujamakati Prichati. Bhungte Vajate Chaivo. Feed and also take remnants from him. И затем кормить и принимать остатки просада. So in this way, 6 ways you can make relationship with Sadhu, Guru and Krishna. Итак, это 6 процессов, путей, как вы можете развить свои отношения с саду, гуру и Кришной. And actually this is called the perfect Sadhu Sangha. На самом деле это совершенная саду-санга. So love and affection, this way is coming, exchanging love and affection, dadati pratigannati, giving and receiving. И как происходит этот любовный взаимообмен? То есть давать и принимать дары. That is called transcendental thing, this coming. Это относится уже к трансцендентному. So sadhu sangha means this way, and listen, especially listen, sweet pastimes of Krishna, Krishna Katha. Саду-санга означает слушать о сладостных лилах Кришны, Кришна-катху. Because Krishna Katha means non-dependent Krishna himself. Потому что Кришна-катха не отлична от самого Кришны. Maybe in the beginning, conditioned soul, they may understand. Может быть, вначале обусловленные души не понимают этого. Because conditioned soul, there are so many anarthas in their heart, unwanted things in their heart. Потому что в сердцах обусловленных душ столько нежелательных вещей, анарх. So for this, no taste will come to listen Krishna Katha. Поэтому у них не появляется вкуса к слушанию Кришна-катхи, рассказов о Кришне. Just give an example, one person is suffering high fever, И приводится пример. Один человек, high temperature fever. он страдал от высокой температуры. And that time, he does not want to eat anything. В это время этот человек ничего не хочет есть. Have you suffered any high fever? Вы когда-нибудь страдали от высокой температуры? Чувствовали это? Who suffer high fever? У кого была высокая температура? And when high fever coming, any food will come, you have no appetite to eat. Когда поднимается высокая температура, что бы вам ни принесли, вы не хотите этого есть. But if you eat anything, automatically vomiting coming. Но если вы что-то съедите, то вас начинает тошнить. Maybe one food stops or little bit eating, then you think, no, I will not eat. Ну, может быть, там надкусили что-то, и потом говорите, я не хочу это есть. But when your fever, high fever is going down, Но когда температура спадает, going down equally, спадает постепенно, then slowly your appetite will come to eat. то у вас появляется аппетит. In the same way, conditioned soul, they completely elucidated by Maya. Точно так же обусловленные души, они полностью находятся в иллюзии Майи. For this regard, they have no taste to listen to Krishna Katha. Поэтому у них нет вкуса к слушанию Кришна-катхи. They have no idea who is Lord. У них нет понимания, кто такой Господь. Even they don't know why He has come in this material world. Они не понимают, почему они пришли в этот материальный мир. This is true. Так это или нет? The conditioned soul want to enjoy the material sense gratification. Обусловленные души, они всегда хотят наслаждать свои чувства. But with the association of sadhu, guru and Vaishnava, Но в общении с саду, гуру, вайшнавами, then slowly his high fever, that we get temperature is going down. постепенно их высокая температура начинает спадать. Then he is eager to listen to pastimes of Krishna.
И тогда вы будете стремиться слушать Кришна Катху, игры Кришны. This is the process also. Таков процесс. If Krishna Katha coming, automatically sleepiness will come. Но когда начинается Кришна Катха, приходит And сонливость. after mundane Katha coming, you have become very eager, you complete wake up. Но когда начинаются мирские разговоры, то вы тут же очень жаждете это слушать. After Krishna Katha coming, then so much headache. А когда начинается Кришна Катха, столько начинается Then головная automatically боль. say, oh, I'm very tired. И вы начинаете говорить: ой, я так устал. अरे मन रुचि नहीं तब केन कृष्ण नाम तबे जानी पूर्व जन्म में रहे जगत पाप कर्म से लागी विधाता परिवाम यदि है असत कथा घूमे तो चिया उदय जता और यदि है कृष्ण कथा घूमे जिमे तरला सवालिश look this is simple way practical our life this way. Это просто, и на практике в своей жизни вы можете это видеть. If Krishna Katha automatically one, so big headache coming. Когда начинается Кришна Катха, начинается сильная головная боль. Нужно думать: oh, I am very tired. Я так устал. It's too much for me. Это уж слишком для меня. Especially baby saying, Особенно дети. Они не могут высидеть. I want to play. Я хочу поиграть. Especially babies, they want to take what again nowadays, what is called? Phone, iPhone. They want to play. В особенности детям в наши дни очень нравится играть в телефоне. In the same condition soul, this is the nature what to do. Таким же образом, такова природа обусловленной души. Что же делать? Are you so come in this way? In the mundane katha coming, then your eyes will become very big as like Rasgulla. А когда начинается мирская катха, у вас тут же раскрываются глаза и расширяются, становятся круглыми, как росогулы. Though you are very tired, несмотря на то, что вы чувствовали до этого усталость, work, вы вернулись с работы. Understand? You are very tired. Вы But when the mundane katha is going on, then you are very enthusiastic. Начинаются мирские разговоры, и вы исполнены энтузиазма. Why? Почему? So that means conditioned soul, this is the nature to listen mundane katha. Это природа обусловленных душ, слушать о мирском. So saying this word, the Krishna katha, then sleepiness will come. Но когда начинается Кришна Катха, то приходит сонливость. This is true. Так это или нет? If I tell you this story of ghost, you are very eager. What happened? Если я вам начну рассказывать всякие истории о призраках, то вы тут же так: о, как интересно! How is the ghost? Какие призраки? Who has seen ghost? Кто видел призраков? Деваки. You saw ghost or not? Ты видела призраков? Ghost katha. Are Krishna katha? And oh, I'm very tired. А когда начинается Кришна Катха, о, я так устал. So just as you see mundane katha, people are very eager to listen mundane katha. То есть люди, они очень жаждут слушать мирскую катху. Are Krishna katha coming? Then automatically sleepiness will come. Но когда начинается Кришна Катха, то вам хочется спать. But associated with sadhu, guru and Vaishnava, Но общаясь с саду, гуру, вайшнавами, chanting holy names повторяя святые имена, and mantra, мантры, then tar mantra pisachi pala. Then automatically goes to go away from your body. то все призраки выйдут из вашего тела и разлетятся. This is the process also. Таков процесс. So sadhu, guru, Vaishnava, they are again and again coming and remind to you. Итак, саду, гуру, вайшнавы вновь и вновь приезжают и напоминают вам. Listen Krishna katha. Слушайте Кришна Krishna katha is Катху. very sweet. This is the nature of the soul to listen Krishna katha. Кришна Катха очень сладостна, и это природа души слушать о Кришне. Sometimes also saying this way. Иногда я рассказываю такую историю. We are eating rice, dal, sabji, or pasta, pista, what we are eating. Картошка. Kartuska. То есть мы можем есть рис, дал, сабджи, пасту, пиццу, картошку. Or cabbage.
Капуста. Kapusta. Huh? Капусту едим тоже. Russian people, they like which food? Русские люди что они любят? Kartuska. Картошку и Huh? капусту. They like it. Вам нравится, не так ли? And you cooked also paneer. И также ты готовишь панир очень вкусно. He cooks very nice Он paneer. готовит очень вкусно. I saw. Римананда Прабху, я А? видел. I saw. Ramananda, he cooked very nice paneer sabji. Римананда Прабху приготовил очень вкусное сабджи из панира. How you understood Okay. that it's Huh? tasty, good. Huh? But you only saw how you understood that it's tasty. You are eating, so I am putting Я спросила, Гурдев, ну ты же не пробовал, как ты понял, что это вкусно? Гурдев говорит, я видел, как вы уплетаете. Eating good or not? Хорошо покушали, ужасно. I mean, asking people are they or the devotees that they cook Я very nice, спрашиваю, beautiful, преданные offering to русские Thakurji Mahaprasad. замечательно готовят, предлагают Такурджи А? Махапрасад. Listen, just 3 days I was staying in the temple, Гор Говинда говорит. Gauragovinda Gauri. Сейчас вот до этого я находился 3 дня в Devotees, they городе are very Ижевск, enthusiastic, в храме Гор Говинда dancing, Гаудия. singing, Преданные там очень coming in Mangala энтузиастичные, Arati, поют, doing Nam танцуют, Sankirtan. приходят на Мангаларати, совершают Намасанкиртан, А? Киртан. Good or not? Nice. Хорошо, не так ли? А? Ариво! He is dancing very nice also. Он так прекрасно Kirtan, танцует, dancing. поет, танцует. А? Римананда Прабху. So just coming this way, what did he say? О чем я говорил? We like to eat pasta. Actually, all this food that we are eating, that the food for our this body. На самом деле вся эта еда, которую мы принимаем, она предназначена лишь для нашего тела. Definitely. But what is the food for your soul? Ну какова же пища для вашей души? And those things I also remind to you. Я хочу вам напомнить именно об этом. What is the food for your soul? Какова пища для вашей души? This is the one. This is your question. Это главный вопрос. The food for your soul, that is called Hari Katha. Пища для души – это Хари Катха. Your soul always eager to listen Krishna Katha. Ваша душа всегда стремится слушать Хари But you Катху. don't know. Но вы об этом не знаете. It's crying. Душа плачет. I want to listen, 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 listen. Я хочу об этом слушать, слушать и слушать. So this is the so why I'm saying this, because food for the body, that the what you are eating, rice, dal, sabji, paneer, what you are saying, pasta, pista. That's your food for this body. Or the food for your soul, that's called Krishna Kathamritam. То есть почему я говорю об этом? Пища для вашего тела – это вот то, что вы принимаете, да, там паста, пицца и так далее. Но пища для души – это Хари Катха. So for this Srimad Bhagavatam gives evidence. Поэтому в Шримад Бхагаватам приводится такое доказательство. Abha Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Bhiritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadatam Bhuvignanti Te Bhurida Jana Tavakatamritam Tapta Jivanam Kavibhiritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadatam Bhuvignanti Te Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana Bhurida Jana. Srimad Bhagavatam, Gopi Gita, Srimati Radhika, she herself recited this verse. Шримад Бхагаватам, Гопи Гите, сама Шримати Радика произносит этот стих. Tava Kathamathe Krishna, your Katha pastimes, sweet nectar, Amrit,
Тава Катхамритам, о Кришна, история о тебе, Харикатха, это сладостный нектар, амрит. If you drink the nectar, you become immortal. Если вы будете пить нектар, то вы станете бессмертными. Huh? In the same way, if you listen Krishna Katha, Точно так же, если вы будете слушать Кришна Катху, then you will become immortal. вы станете бессмертными. What is the means of immortal? Что значит стать бессмертным? Then again not come in the rotation of birth and death in this material world. Вы более не вернетесь в этот круговорот рождения и смерти в этом материальном мире. Because if you come, the soul will come in this material world. Потому что когда душа приходит в этот материальный мир, Automatically, three folds of Maya disturb you. тут же тройственные страдания Майи Да. начинают вас беспокоить. Maya's three gunas, very powerful. У Майи есть 3 гуны, качества, и они очень могущественные. Sattva, Raja and Tamaguna. Сатва, Раджа и Тамагуна. Try to understand this philosophy, simple philosophy. Попробуйте понять эту простую философию. All the conditional soul, they're suffering the Maya three gunas. Все обусловленные души, они страдают от 3 гун Майи. And not so easy to conquer the three gunas of Maya. И не так-то просто победить эти 3 гуны Майи. Then in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna also, В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: Devi Jesa Gunamai Mama Maya Durattaya Mami Vaja Prapadante Mametang Tarantite. Krishna says, hey Arjuna, listen carefully. Кришна говорит: о Арджуна, слушай очень внимательно. My Devi Maya is very powerful. Моя Дайви Майя очень могущественна. No one can conquer to her. Никто не может ее победить. So how will conquer to her? Как же победить Майю? If you not conquer to Maya, again you coming in the same cycle of repeated birth and death. Если вы не победите ее, то вам вновь и вновь придется возвращаться в этот And suffering повторяющийся three folds of Maya. круговорот рождения и смерти и страдать от 3 гун Майи. Adhatik, Adidaivik and Adibhautik. От этих страданий Адхьятмики, Адибаутики и Адхьятмики, But Адхидавики. so for this Krishna says to Arjuna, Поэтому Кришна сказал Арджуне: no one can conquer my Maya. Devi. никто не может победить мою Дайви Майю. So how will conquer my Devi Maya? И как же победить мою Дайви Майю? Mami Vaja Pravadante Mayami Tankaran. One who absolutely surrendered to me, Тот, кто в полной мере предастся мне, then he will be free from Maya. он освободится от Майи. In Bhagavad Gita, this slogan. В Бхагавад-гите приводится это Devi шлока. Jesa Gunamai Mama Maya Duratta Mami Vaja Pravadante Mayami Tang Tarantite. This is the process. Такой процесс. So how to conquer this Maya? Как же победить Майю? Then again, in this verse saying, if you listen sweet pastimes of Krishna Katha, И вновь в этом стихе говорится: если вы будете слушать сладостные лилы so saying, Кришны. Tava Katham Mritam. Hey Krishna, your sweet pastimes is very sweet nectar. О Кришна, твои лилы необычайно сладостны, подобны сладкому нектару. If you listen Krishna Katha, all your unwanted things is removed from your heart. Если вы будете слушать Кришна Катху, то все нежелательное покинет ваше сердце. Kalmas means all your unwanted things. Avidya, Asmita, Rag, Des, Avinives, Pap, Base. Pap, understand? Commit the sinful activities. То есть все эти пороки оставят ваше сердце. Обидя означает грешить. And pap, Извиняюсь, папа what is the meaning of означает pap? грешить. Sinful activities. Что значит папа? Это грех. Even we have no tendency will come to commit the sinful activities. То есть у вас тогда не появится даже и желание, тенденции совершать грех. So saying this, Avidya, Asmita, Rag, Des, Avinives, Pap, Base, everything will destroy from your heart. То есть все эти вещи: Авидья, Смита, Рага, Двеша, Абинивеша, папа грех, папа биджа, семя греха, тенденция к греху, все это уйдет из вашего сердца. So Krishna Katha is very powerful. Поэтому Кришна Катха очень могущественна.
Because Krishna Katha is non different from Krishna himself also. Потому что Кришна Катха не отлична от самого Кришны. So that means you listen Krishna Katha means Krishna himself enter in your ears И когда вы слушаете Кришна Катху, то Кришна входит в ваше сердце, and в coming ваши in your уши heart и опускается в сердце, and clean all the unwanted things from your heart. и очищает там все нежелательное из вашего сердца. Because Krishna Katha is a transcendental vibration. Потому что Кришна Катха – это трансцендентная вибрация. That Sanskrit word that is called Shabda Brahma, transcendental vibration. На санскрите это называется Шабда Брахма, трансцендентная вибрация. So now coming in the two types of and sound. Есть два вида звука. One is called material sound, Есть материальный звук, or another is called transcendental sound. а есть трансцендентный звук. So Krishna Katha, Krishna Nam, the transcendental vibration. И Кришна Катха, Кришна Нам, имя Кришны – это трансцендентная Hare вибрация. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental vibration enter in your ears and come in your heart. И эта трансцендентная вибрация входит в ваши уши и опускается в сердце And destroys all the unwanted things from your heart. и уничтожает все неблагоприятное из вашего сердца. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu told chanting holy name, Nam Sankirtan. В особенности Господь Чайтанья Махапрабху сказал повторять святые имена, совершать нама санкиртану. Always I'm saying Chaitanya Mahaprabhu, he did not write any books and any things. Я всегда говорю о том, что сам Господь Чайтанья Махапрабху не написал ни одной книги. He recited just 8 verses, that's God, and 6 Ashtakam. Он лишь процитировал 6 шлок, 8 шлок Шикшаштаки, And 8 slokas. 8 стихов. That's the essence of all Ved, Puran, Upanishad, everything is there. И в этих стихах заключена суть всех вед, Пуран, Упанишад. That is the glories of the holy name. Там описывается слава святого имени. So Mahaprabhu, Cheto Darpanamarjanam. Everybody say, Все Cheto повторяйте, пожалуйста. Darpanamarjanam. Avamaha Dabhagnirvapanam. Shreya Kairva Chandrika Vitaranam. Vidabudhu Jivanam. Anandam Vardhanam. Pratipadam. Sarva Atma Snapanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Holy name is very powerful. Святое имя необычайно могущественно. Especially in this age of Kali. В особенности в этот век Кали. Lord invested all his potency in his holy names. Господь вложил все свои энергии в свои святые имена. Hari se bada Hari ka naam. Holy name is higher than Sri Hari. Святое имя выше, чем сам Господь, Шри Хари. That's got transcendental vibration. И это трансцендентная вибрация. This transcendental vibration enter in our ears and come in our heart. И эта трансцендентная вибрация входит в наши уши и опускается в наше сердце. Then clean everything. И все там очищает. Just I told, Cheto Darpanamarjan. This just this. Our heart is as like mirror. То есть, как я уже сказал, наше сердце подобно зеркалу. If the mirror full of dust, Если зеркало полно пыли, you cannot see your own reflection. то вы не можете увидеть собственного отражения. Could you see your reflection? No. Вы можете увидеть себя в пыльном зеркале. So what will do? Но что нужно сделать? First clean the mirror with one cloth. Вначале вы должны тряпочкой смахнуть эту пыль. Is that true? Так это или нет? So Mahaprabhu say this: Cheto Darpana Marjanam. Marjanam clean. И Махапрабху говорит об этом. Чета дарпана марджанам. Марджанам означает Our heart очищать. is as like mirror. Наше сердце подобно зеркалу. But this mirror of heart Но это сердце, зеркало сердца and completely full of dust. полно пыли.
What the full of dust Что это за пыль in our heart? в нашем сердце? Huh? Huh? What is that? Lust, anger, enviousness. Все это вожделение, А? гнев, зависть. First these things. Вначале вот эти вещи загрязняют наше сердце. Many kinds of unwanted things unearth us. Столько всего нежелательного, столько анарт в нашем сердце. So for this regard, you cannot see your own reflection. Поэтому вы не можете увидеть своего собственного отражения. So what to do? Clean your heart, И что нужно сделать? Очистить свое сердце then chanting holy name. постоянным повторением Нама святого имени, Нама Санкиртаной. Because holy name is very powerful. Потому что святое имя очень могущественно. That is called Shabda Brahma, transcendental vibration. Как я уже сказала, это Шабда Брахма, трансцендентная вибрация. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then slowly, your heart will neat and clean, then you can see. И затем постепенно ваше сердце очистится, и вы увидите. And if your cloth dirty, what you do? Если у вас грязная Put in the одежда, washing machine, вы ее закладываете cleaning в стиральную with the машину, soap washing. стираете с мылом, порошком. In the same way, Точно так же, then chanting holy names, постоянно повторяя святые имена, then heart will be neat and clean. сердце становится очень чистым. This is Nam Sankirtan, И это Нама not any Санкиртана. other process. Нет никакого другого процесса. We just come in this faith. Поэтому поверьте How в is это. powerful holy name. Насколько могущественно святое имя. You are doctor, lawyer, you are businessman, Вы or what врач, you are doing, you can do your perform. You can perform your prescribed duties, no problem. вы врач или юрист, или вы занимаетесь бизнесом. Неважно, вы можете находиться в любом состоянии, выполнять свои обязанности, но самое главное, повторяйте святые имена. But don't forget to chant holy name. Не забывайте повторять святые имена. Nam, holy name. Повторяйте святые Then имена. slowly you realize. И постепенно вы Self-realization. осознаете. Вам придет самоосознание. And try to understand this material world is not our permanent resident. И попробуйте понять, что этот материальный мир – это не постоянное место нашего This пребывания. is called temporary. Это место временно. Like when you are traveling, Точно так же, когда мы and sometimes we are путешествуем, staying in one restaurant, place, house, иногда мы находимся то есть, в каком-то съемном жилье, в какой-то or a гостинице, hotel. в отеле. How long will you stay in the hotel? Сколько вы можете жить в отеле? How many days? Сколько дней? Few days. 3 days, 3 дня, например. 5 days, 10 days. 5 или 10 дней. This is true. Так это или нет? Temporary. Это временно. You cannot stay in permanently. Вы не можете в отеле жить постоянно. So in the same way, in this material world, our temporary place where we stay. Точно так же этот материальный мир – это место временного нашего We try to пребывания. understand this way. Попробуйте понять это. That means this is our body. This body is as like our house. Точно так же это тело, оно подобно нашему дому. How long you will stay in this house of body? Сколько вы будете находиться в этом теле, которое как дом? How long? Сколько? You You tell us. don't know. Вы не знаете? 20 years, 20 лет 50 years, или 50 лет, 80 years, 80, 100 years, not more than this. 100 лет, но не более этого. This is true. Так это или нет? In this body, how long will we stay? Сколько вы можете находиться в этом теле? That means soul resides in this body, how long? Сколько душа Not может more than находиться в person in этом this age теле? of Kali, not more than 100 years. То есть в этот век Кали люди живут не более 100 лет. Who is 100 years old here? Кто-нибудь есть здесь, кому 100 лет?
Деваки. Always devotee. Huh? This is true. Just I give an example. This. Так это или нет? Я просто привожу пример. After 100 years, automatically you give up this part. И через 100 лет вы естественным образом Then you оставите go это enter тело. in another body. И затем вы перейдете в другое тело. This is going on unlimited time. All we are going this same. То есть это постоянно продолжается бесконечное количество The раз. Sanskrit word that is called Tavat Janam, Tavat Maranam, Tavat Janani, Jatari. Again and again give up this body. Вновь и вновь вы оставляете это тело And enter in another body, another body. и входите в новое тело, в новое тело. Sometimes cat's body, sometimes dog's body, Иногда в тело sometimes horse собаки, body, sometimes pig body, sometimes human body, male body, female body. It's going on this way. иногда в тело кошки, иногда в тело собаки, лошади, свиньи, человека. Иногда вы становитесь мужчиной, иногда женщиной. Так постоянно это происходит. And also taking birth at different place also. И вы рождаетесь также в разных местах. Sometimes going to higher planets, Иногда на высших планетах, sometimes going to lower planets. иногда на низших. This way is going in the wonder. То есть Prabhu Murti, постоянно Prabhu это Sarji, Prabhu происходит. Das, Prabhu. Prabhu Murti, sometimes coming in this material, Murti means in the material world. Иногда вы приходите в этот мир смерти, Sometimes you going to heaven. материальный circle мир. loka. Иногда вы отправляетесь в рай, And again coming down, up and down. This is going и on. потом падаете вниз. То есть вверх-вниз, вверх-вниз. As like you are in what is called, and swing, and what is called? Как на качелях. Swing. And swing, going up and down, up and down. Когда вы качаетесь на качелях, то вы вздымаетесь вверх-вниз, вверх-вниз. Baby is when sitting on the swing, going up, very happy. Going down, Когда ребенок качается на качелях, то когда он поднимается вверх, он очень счастлив. Когда спускается вниз, он боится. Sometimes sit this swing or not. Когда-нибудь вы садились, катались на качелях? Who seated? Кто катался на качелях? Now we are not, maybe. Сейчас, возможно, вы не When we качаетесь. are small, maybe they like. Но когда вы были маленьким, вам это очень нравилось. So they're going, when they're going, this as I will, no? То есть как колесо. Every city is also maybe this way. В каждом And festival городе, coming, then big, nice, beautiful this way. когда проходят And какие-то sitting праздники, and going they also то там вот эти wheeling this, аттракционы, then going up, or going down, and they have. устраиваются эти аттракционы, то есть там, когда раскачиваются на качелях, да, вот вверх идете, поднимаетесь, вы experience, счастливы, вниз уже страшно. То есть у вас есть этот опыт, не так ли? Now sitting or not? Сейчас вы качаетесь на качелях? Now, I Yes. think. Sometimes. Sometimes. Only ordinary swing? Or... No, this big one. Ну то есть вот эти вот как аттракционы там. Generally children. Roller coaster or ferry wheel? Huh? Ferry wheel or roller coaster? What do you mean? Or these are the big one. This one. Ferris wheel. Yeah, Это что this такое? one. Ferris wheel. Колесо обозрения. То есть как на колесе обозрения. When the London. big fire is going on in the city, the people they are also doing this, enjoying this. То есть когда большие праздники проходят, то люди идут и катаются на этих аттракционах. На In колесе the обозрения. same way, Точно так the же. soul, that is the wondering. Душа, Some да, going так up, движется. some slow. And this way all we are doing this. Так постоянно мы вращаемся. Eh? But we'll forget that things also. Но вы позабыли об этом. Eh? Вы забываете. This is our going on this way. Как это постоянно происходит? So why I'm saying because, but when you attend the abode of Lord, Но когда вы достигаете обители Господа, again not come in this material world. то вы более уже не возвращаетесь в этот материальный мир. Yadgatva non-nivartante tadhamam paramam mama. Krishna says, one who attain my abode, again will not come in this material world. Кришна говорит, когда вы достигаете моей обители, вы более не возвращаетесь никогда в этот материальный So мир. maybe your question, who has seen the abode of Lord?
И может возникнуть вопрос, а кто же видел обитель Господа? Question coming also. Задаетесь таким Everyone think, no, no, I вопросом? am happy in this material world. Вы можете подумать, да нет, я If I счастлив в tell to этом you, мире. oh, you are crazy. If I tell to you Я вам скажу, about the spiritual world, then you think, oh, you are crazy. если я вам начну рассказывать о духовном мире, вы подумаете, ну, это сумасшедший какой-то. People saying only. Люди говорят так. But when you do bhajan sadhana, then you can realize it. Но когда вы будете совершать баджану садану, то вы это осознаете. So just I will tell you, this material world is called the perverted reflection of transcendental world. Итак, этот материальный мир – это перевернутое отражение духовного мира. You understand? What is the meaning of perverted reflection of this material? Вы понимаете, что означает перевернутое отражение духовного мира? Completely upside down. Здесь все вверх тормашками. Just I give an example. If you sit in front of the mirror, Если я приведу пример, если вы сядете перед зеркалом, попробуйте, сядьте там сзади, пожалуйста. where is the mirror here? Здесь есть зеркало? No mirror. Нету зеркал? Huh? Okay, there is a mirror here. You eat with your right hands, look like you are eating with your left hand. То есть, когда вы кушаете правой рукой, в отражении вам кажется, что вы принимаете просад левой рукой. You are eating food with which hand? Какой рукой вы едите? Right hand or left hand? Правой или левой? Which hand you are eating? Правой рукой. Какой рукой ты кушаешь? Кто? Who? Which hand? Какой рукой? Your name? Как вас зовут? Алина. Алина. Eating food, which hand? Right hand or left? Ты когда ешь, что ты кушаешь правой рукой или левой? Right hand. Right hand. But you go to in front of the mirror, start to eat, look like you are eating left hand. Но если ты подойдешь к зеркалу и будешь есть правой рукой, ну в отражении тебе будет казаться, что ты ешь левой рукой. This is your Torah. Так это или нет? So in the same way, this material world is the property reflection of transcendental world. Таким же образом, этот материальный мир Completely это upside down. перевернутое отражение духовного мира. Здесь все перевернуто. But how do you know, realize I'm completely upside down? Но как же понять это, что здесь все совсем наоборот, здесь все перевернуто? So listen, very nice, beautiful story, then understand. Послушайте прекрасную историю об этом, и вы поймете. Example I'm giving. То есть я приведу такой пример. Once one princess, Однажды одна принцесса, she was taking bath in the river она купалась with в her реке friends, со своими подругами, but she had very valuable necklace. и у нее было очень драгоценное ожерелье. Then she was thinking, maybe I lose my necklace. И она подумала, ну, я, возможно, потеряю это ожерелье. So for this regard, she also put the necklace on the bank of the river under the tree. Поэтому она оставила это ожерелье на берегу реки. And again she was swimming in the water with her girlfriends. И она пошла купаться в воде со своими подружками. In the meantime, one big bird И в это время одна большая птица came and took that necklace прилетела туда и забрала это ожерелье. and flew away. И улетела. Suddenly she saw Неожиданно принцесса увидела, that her valuable necklace that the bird took and flew away. что птица, она забрала ее драгоценное ожерелье и улетела с ним. Then she became very upset. И принцесса очень расстроилась. And she was crying and Она crying. стала плакать и плакать. She returned back her home Она вернулась домой and told her father, и сказала своему отцу: "Oh, my father, «О, папочка, anyhow, you give me that necklace. I want that necklace." пожалуйста, сделай так, чтобы это ожерелье вернулось ко мне». And she was very darling daughter of her father. И она была очень дорогой дочерью своего отца. Very sweet and beautiful and attractive. Она была очень сладостной, Her прекрасной. father also so much love and affection with her. Ее отец очень любил ее. Her father told, "Oh, my darling daughter, listen. И отец сказал: «О, моя дорогая дочь, послушай, Don't worry. не волнуйся. I will give you another
necklace to you. Я подарю тебе другое ожерелье. Eh? Why you are crying? Почему ты плачешь? Don't worry. Не волнуйся. But she told, no, I want that necklace. Но принцесса сказала, нет, я хочу то самое ожерелье. That princess, she was very stubborn with her own word. И эта принцесса, она очень упорствовала. Oh, father, give me that necklace. Папа, пожалуйста, верни мне это ожерелье. Then king told, how possible I find out that the necklace? И царь сказал, ну где же мне его найти? That the bird took that the necklace and flew away, which direction and where they fell down, how to find out? Как вообще найти его? Куда улетела эта птица? Куда она унесла это ожерелье? Как его теперь найти? They had told them. Так это And maybe after some time that the necklace fell down somewhere. и, возможно, через какое-то время это ожерелье где-то упало. Who knows? Кто знает где? In the forest, in the water, В лесу, in или the в mountain. воду, или в горах где-то. eh? Who knows? Кто знает, где найти No one его? Никто не знал. So how I will find out that the necklace? Так как же мне найти это ожерелье? But the princess is very stubborn, her own word. Но принцесса стояла на своем. No, father. Anyhow, Нет, отец. you also find out my necklace. You will give me. Так или иначе, найди это ожерелье и принеси его мне. Eh? Then king is thinking what to do now. И царь подумал, ну что ж теперь делать? And she's very near this darling daughter of king. И она была дрожащей дочерью А? своего отца. Then king declared И царь объявил in his kingdom, в своем царстве, if anyone find out my daughter necklace, если кто-то найдет ожерелье моей дочери, I will give you my half kingdom to him. я отдам вам половину своего царства. Huh? For this year, all the subjects in his kingdom, all they are searching, where is that princess necklace? Поэтому все жители этого царства стали повсюду искать это ожерелье. Huh? All the searching, where is the necklace? Все они искали, где же оно? One day, one cowherd boy, И однажды один пастушок he entered in the forest. вошел в лес, He collected some wood. он там собирал хворост, Then he became very tired. и он очень устал. That boy, poor boy, he was sitting on the bank of one pond. И этот бедный мальчик, юноша, он сел на берегу одного But the пруда. water of the pond completely bad smelling. Но это озеро, оно источало неприятный запах. And also, what is called? Foam coming, you know? И оттуда даже прям пена поднималась. That water completely dirty. То есть эта вода была полностью грязной. And some also bubbles coming. Там пузыри также You have seen плавали. something? Ну, вы видели когда-нибудь такие, да, загрязненные пруды? Inside the forest, То есть в лесах бывает some the small pond. небольшой пруд. No one used this. То есть никто туда не ходит. Swamp. What is it? A swamp. Болото. Okay. So he was sitting on the bank of the pond. И так он сел на берегу этого озера, пруда. Then suddenly, that boy, И неожиданно этот юноша, he noticed он заметил under the water под водой that the necklace. это ожерелье. Then that boy, he jumped in the water. И этот мальчик стал прыгнул в воду. But the bad smelly water, Вода была такой so many зловонной, bacteria. столько там бактерий. He tried to take out the necklace. Он пытался выловить это ожерелье, But some mystic power in the water. но в воде заключалась какая-то мистическая сила. But directly he's looking, this is the necklace under the water. То есть этот мальчик, он прямо видел So, перед собой это ожерелье. Again and again he jumped in the water Но когда он вновь и вновь прыгал в эту and воду tried to take out that necklace, и пытался достать это ожерелье, but not possible. ничего в него не получается. And so much itching body is coming. И у него только тело And bad начинало smell coming чесаться. from his И body. он сам весь
One, стал two, дурно one пахнуть. time, 2, 3, 4 times, again and again, jumped in the water. 2, 3, 4 раза он прыгнул туда. Then thinking, anyhow, I have to take out this necklace from the water. И он подумал, так или иначе я достану это ожерелье из воды. But some mystic power in there. Ну какая-то мистика Could not происходила. touch the necklace. Потому что он From не the мог к water. нему даже прикоснуться. In the meantime, one person, he also passing through that the way. А в это время мимо того места проходил другой человек. That person, he stopped. И он остановился. So why this boy again and again jumping in the water Почему этот мальчик вновь и вновь прыгает под and воду? bad smell and Потому What что там why? такое зловоние оттуда. He Почему? И этот человек остановился. that person noticed, И он заметил, oh, that the necklace under the water. о, в этой воде находится то самое ожерелье. So he's thinking, oh, I will take that the necklace from the water. И он тоже подумал, я поймаю, то есть я заполучу это ожерелье. So he jumped И он тоже прыгнул, but could not но у That's него the ничего не получилось. necklace. Он не смог к нему даже In this прикоснуться. way, and this word very quickly spread everywhere. Таким образом, эта новость распространилась повсюду. Now, the princess necklace under this front of the water. Все услышали о том, что ожерелье принцессы находится в этом пруду. So all the people they came. И все люди пришли All they are туда. thinking, I will take out this necklace, И каждый думал, я And получу это offer to ожерелье, king, отдам его царю, and king will give me half и kingdom. царь отдаст мне половину своего царства. So one by one, everybody also jumped in the water. Поэтому все эти люди один за другим прыгали в эту воду. But no one can touch the water. It touch the necklace. Но никто не смог даже прикоснуться к этому ожерелью. Even king himself came also Даже with сам his царь own уже туда пришел entourage. со своими спутниками. Entourage, understand? Понимаете, кто Эти такие министры. антараджи? They all they come. Со King is своими thinking, I will take out the water. министрами, со своими слугами, спутниками. И царь подумал, я достану его. Everybody, one by one, jumped in the water, И tried все to take они- out the necklace, Один за другим прыгали в воду в попытках достать это ожерелье. but not possible. Но ничего не получалось. But everybody also had so much itching coming with it. But И все они начали сильно чесаться, there's bacteria and bad smelly water. потому что эта вода была очень грязной, полной бактерий. And in the meantime, one saintly person came. А в это время туда пришел один святой And человек. saintly person told to all the people and king, И он сказал всем этим людям и царю, what is the auspicious place? что это за такое благоприятное место? What is the pilgrimage place? Что это за место паломничества? What is the auspicious day? Что за благоприятный день All you are такой? taking bath is bad smelly water. Вы тут все омываетесь в этом зловонном пруду. That time everybody told, you know, the princess necklace under the water. И все ему сказали, ну там находится внутри, под этой водой, ожерелье принцессы. We try to take out the necklace from the water. И мы просто пытаемся поймать это ожерелье из воды. That time central person told to them, А святой человек сказал им, hey, you are foolish. эй, глупцы, Necklace not under the water. этого ожерелья там нет. Then everybody become very angry with central person. И все очень разгневались на этого We are святого. thousand people here. Да нас тут тысячи. All you are looking Мы все with our видим eyes. своими собственными The глазами, necklace under the water. что ожерелье находится под водой. Or only one person you are saying the necklace not under the water. А лишь ты один говоришь то, что этого ожерелья там нет. So for the everybody very angry with the central person sadhu. Поэтому все очень разгневались на этого святого. Hey, you are crazy. Эй, ты сумасшедший! Get out here. Убирайся отсюда. Are you all we are looking the necklace under the water? Мы же все видим, что это ожерелье находится там, под водой. Or you are saying the necklace not under the А water? ты говоришь, что этого ожерелья там нет. So you are crazy. Ты безумный. This is true. Так это или нет? Everybody become very angry with the sadhu. Все стали очень гневаться на этого саду. Then sadhu tolerance. Но саду он все стерпел. Sadhu's first qualification is get tolerance.
Первое качество саду – это терпение. They know the conditional soul. They can use many harswa. They can speak blah 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 blah. Саду, святые, они знают, что обусловленные души могут говорить все, что угодно, ругаться. So that the central person sadhu told, please keep patient. Поэтому этот святой сказал, пожалуйста, потерпите, Listen my advice. послушайте мой совет. Well, what is your advice? Чего ты там You are посоветуешь? saying same advice. You are saying that the necklace is not under the water. Ты же нам говоришь, что этого ожерелья нет под этой водой. We are here 1,000 people. Нас тут тысячи, All we are looking. и все мы видим. The necklace, where is that? Under the Где это water. ожерелье? Оно здесь, в Or этой only воде. you are only one person is saying not necklace, not the water. А ты лишь один человек, который твердит, что ожерелье не здесь. So you are crazy. Ты сумасшедший. Then sadhu said, Hari, keep patient. Listen my advice. Саду сказал, ну потерпите, послушайте меня. Listen. Послушайте. The necklace not under the water. Этого ожерелья нет под водой. That one they go, where is the necklace? Так где же Tell. оно? Скажи нам. Then sadhu then told, okay, open your eyes. И Саду сказал, поднимите свои глаза. Look up. Посмотрите вверх. Well, what is your look up? Куда там смотреть? Hare, look down. Нет, мы хотим вниз смотреть. Hare, look up or look down? Смотреть нужно вверх или вниз? Sadhu said, look up. Саду сказал, смотрите вверх. Or the people, mundane people say, look down. А мирские люди говорили, нет, мы будем смотреть вниз. Hare, not look down. Да не нужно вниз смотреть. Look up. Смотрите вверх. What is the look up? Чего там? Then they go, okay, look up. Ну ладно, посмотрим. What is the necklace? Где ожерелье? Who knows? Кто знает? Huh? On the branch. On the branch of the tree. Риво! Ари, На ветке этого You дерева. look up. Посмотрите вверх. Or you look up or not? Все вы посмотрели вверх или нет? Где ожерелье? Or say, look up. Посмотрите вверх. Not look down. Не смотрите вниз. When you look up, they can Все see смотрите the вверх. necklace on the top of the branches. Ожерелье находится на верхушке дерева. I look down, А внизу? or that's the reflection. Что там? Там отражение. Риво! So how possible to catch the reflection of Поэтому that? как же поймать это отражение? Ожерелье. That time you say, oh, yes, yes. yes. И все поняли. Now we realize. Теперь мы осознали. When we are realized. Налкиджа. Understand? Понимаете? So that means why I'm saying these things. What is Почему я говорю об moral этом? В чем about мораль this story? этой истории? Look up. Смотрите вверх. That means you try to understand this material world is called the perverted reflection of transcendental world. То есть попробуйте понять, что этот материальный мир является перевернутым отражением духовного мира. So how will you realize these things? Ну как With же the это assistance of осознать? sadhu. Это можно сделать в общении с саду. Then sadhu will show you, look up, И саду вам покажет, смотрите not вверх, look down. не смотрите вниз. If you look down, the reflection, that is illusion comes. Если будете смотреть вниз, то вы будете видеть лишь иллюзию, отражение. Look down means illusion. Смотреть вниз означает быть в иллюзии. When you drive your car, Когда вы ведете машину, very, what is summertime, например, летом, and very hot, очень but жарко, the rays of the sun very hot also. и солнечные лучи очень жаркие, Gorgeous rays of the sun. такие обжигающие солнечные лучи. So when you're driving your car, И когда вы ведете машину, then when you look down on the когда вы road, смотрите вниз на дорогу, what will you see? что вы там видите? Just 5 meters in front of you, you are seeing the waves of the water. Вам кажется, как будто бы в 5 метрах от машины находится вода. Creating this the illusion also. Так создается эта иллюзия. When you going, И когда вы so the продолжаете same ехать, also the waves of the water in the road also going in front of you. вам кажется, будто волны этой воды, они распространяются по дороге. Actually, this is not the water. Но никакой воды там That is нет. called illusion. Creates Это the illusion. иллюзия. Просто иллюзия. In the same way, in this material world, Точно так Maya же. she creates different kinds of illusion to us. В этом материальном мире Майя
сотворяет всевозможные А? виды иллюзий. This is the nature of the universe. Такова природа этого But материального with the мира. association with sadhu, guru, Vaishnava, Но в Shastra, общении с саду, гуру, вайшнавами, Then со so to священными you. писаниями, они вам yeah, покажут. look up, always Смотрите remember. вверх. Все время помните об этом. Look up. Смотрите вверх. Eh? Then if you look up, then you will read. Если вы посмотрите О, вверх, Lord то is вы there. увидите, вот там Господь. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Харе, харе. So there comes for the conclusion again. These are duties of sadhu guru. Look up. И каков See смысл to этого? Lord. Долг саду, гуру, они делают так, чтобы вы посмотрели вверх и увидели Господа. And chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Рама, Рама, Харе, Харе. Then self-realization will come. И тогда к вам придет самоосознание. So self-realization is the best realization. Итак, самоосознание – это лучший вид реализации. That's Sanskrit, that's Atma Anubhuti. На санскрите это называется атма-анубхути. Understand this? So only remember this material world is called the perverted reflection of transcendental world. Итак, всегда помните, что этот материальный мир – это перевернутое отражение духовного мира. Urdhva Moolam Adhashakha. Bhagavad Gita Krishna says also В Бхагавад-гите Кришна говорит, upside down. тут все перевернуто. The tree's branches up or down. Ветви дерева смотрят вверх или вниз? You know? Направлены вверх или вниз? The tree's branches always up. То есть ветви дерева всегда растут The roots вверх, of the trees down. а корни уходят вниз. But Srimad Bhagavad Gita is saying this way. Но в Шримад This material world is Бхагавад-гите like Urdhva Moolam Adhashakha. Upside down. в Бхагавад-гите говорится, что в этом материальном мире все перевернуто. That means this material world То есть этот is the материальный power мир reflection of transcendental world. – это перевернутое отражение трансцендентного мира. And always, every time, creating these types of illusion, И здесь постоянно создаются эти виды иллюзии. which is not true, creates the true. То, что не является правдой, истиной. Вам кажется, что будто бы это истина. But with the association of sadhu, they will be able to dispel all your illusion from your heart. Но в общении с саду развеет все ваши иллюзии из вашего сердца. But you chant holy names, Hare Повторяйте святые Krishna, имена. Hare Krishna, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Vrindavan Vihari Lal, Ки джай, Jai Jai, Шри Радhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Харе Рама, Харе Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Follow Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare
Nitai Gaura Hari Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Okay, I will take too much of your time. Now do Arati. Я не займу много вашего времени. But Сейчас- before Arati, if you have any doubts in your heart, you can ask few minutes. Сейчас мы проведем арати, теперь- но до этого, если у вас есть какие-то сомнения, может быть, вы хотите задать вопрос, можете спросить. According to my subject, not outside. Но важно, чтобы вопрос был в соответствии с темой обсуждения, не какой-то Who has по question? другой теме. У кого есть вопросы? Никого нет вопросов? Or you, Paula? Махарадж, прошу вашей милости ответить на такой вопрос. Может ли ученик без личного служения духовному учителю избавиться от анат и аппарат, которые мешают духовной жизни получить вкус святого любви? Can a disciple remove anarthas and aparathas without personal service to his guru? Personal, what is that? Личное служение. Какое служение? Without, physical, without the physical. mercy of Guru or Krishna, you cannot remove all your anarthas. Without this mercy То of есть Guru без and милости Krishna, гуру вы не можете избавиться от анарт. need mercy. Необходима милость, крипа. Lord's many potencies. One is called the Kripa Shakti. У Господа есть множество видов энергии, и одна из них — крипа шакти. And that Kripa Shakti will come when you completely surrender lotus feet of Guru. И эта крипа шакти, энергия милости, придет, когда вы полностью вручите себя лотосным стопам How much гуру. you surrender. То есть насколько вы предадитесь. Only the service you cannot also remove your anarthas. Одним лишь служением вы не можете избавиться от всех анарт. Just to give an example. Приводится пример. Lord Chaitanya Mahaprabhu when traveled in what is called South India. Когда Господь Чайтанья Прабху, Махапрабху путешествовал по Южной Индии, And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu also one servant. His name is called what is his name? Krishna Das. то с Кала ним Кришна. путешествовал один преданный, которого звали Кала Кришна Chaitanya Дас. Mahaprabhu sang Bhagavan. Чайтанья Махапрабху — это сам He Сваян also served to Бхагаван. Lord Chaitanya Mahaprabhu. И этот преданный служил Чайтанье Махапрабху. But when he came in our place, also elicited with the gypsy girls. Но когда он пришел в одно место, то он подпал в иллюзию и под чары одной девушки-цыганки. Served Guru Chaitanya Mahaprabhu. Why elicited with the gypsy girls? Он служил Чайтанье Махапрабху, так почему же он был очарован этой цыганкой? So servicing this, how much you surrender. То есть служения недостаточно, важно, насколько вы предаетесь. Surrender, this is the very important and in our spiritual life. Предание себя — это очень важно в нашей духовной жизни. Then surrender, then serve. То есть когда вы предадитесь, тогда вы можете служить. Servicing, maybe why servicing? There may be many kinds of reasons. Ну, почему люди выполняют служение? На то может быть множество причин. But so for this regard, teaching to us how much surrender with Guru and Krishna, then you serve. Поэтому нас учат, насколько вы предадитесь Гуру и Кришне, тогда ваше служение будет истинным. So you are saying, okay, I will personally serve to Guru and Krishna, I will deliver. Ну, вы можете подумать, There is no хорошо, service. я буду лично служить Гуру и Кришне, и тогда получу освобождение из этого материального мира, но это не так. So how much you surrender? То есть насколько вы предадитесь. That is called Saranagati. То есть это называется шаранагати. Maybe later we will discuss. There are 6 limbs of surrender. Saranagati. Позднее я могу объяснить, каковы 6 процессов шаранагати. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakhisati viswasu gupiti varanam tatha atmanikhepa karpanye sarvida saranagati. There are 6 limbs of
surrender. В этой шлоке описывается 6 составляющих предания. Maybe tomorrow we'll discuss. This is sarana, Может быть, surrender. завтра мы будем об этом говорить. And only servicing this is not enough. Одного служения недостаточно. Eh? You understand? Понимаете? So your question is coming. You are saying, they personally serve to Guru. I will free from anarthas. Not possible. То есть вы можете подумать, ну, если я лично буду служить Да. Гурудеву, то я освобожусь от анарт. Но это невозможно. Kala Krishna Das, just take the Chaitanya Charitamrita. Kala Krishna Das, he also served to Lord Chaitanya Mahaprabhu. В Чайтанья Чаритамрите также приводится So такая why- история. Anarthas coming in his heart because Kala not Krishna completely Das. surrendered. То есть он лично служил самому Господу Чайтаньи How Махапрабху. much you surrender and servicing, this is important. Но почему проявилась эта анарта? Then you will free from anarthas. Потому что он не предался. То есть, когда вы предадитесь, тогда So вы you cannot сможете say, служить. oh, I am servicing, personally servicing to Guru and Krishna. Maybe I will be free from anarthas. They cannot say this. То есть нельзя сказать, что если я буду лично служить Гуру и Кришне, тогда избавлюсь от всех анарт. Eh? Это не так. How much? So always it is. Measurement is the surrender, saranagati. То есть мерилом этого является предание Шаранагати. Understand it? Понимаете? You understand your Вы very поняли? nice question. У You вас told хороший me. вопрос. For me, this is surrender. Необходимо Surrender. предание Шаданга Шаранагати. Surrender, then simultaneously service. Сначала вы предаетесь, и потом вы служите. Understand or not? Вы понимаете Very или нет? important. Your question is very perfect question. У вас совершенный вопрос. Thanks, Hare Krishna. Спасибо вам за него. Хари Кришна. Or another? Just Может быть, еще есть вопросы? who has question? У кого есть вопросы? Алина? How to surrender fully? How to fully surrender? Fully surrender. Как? Surrender and fully surrender. То есть предание Бывает. есть полное предание. Surrender and fully surrender. То есть можно предаться, можно Surrender полностью step by step, предаться. 6 limbs of surrender I told. То есть, Step как by я step. писал, есть вот эти 6 процессов Шаранагати. Этот процесс происходит постепенно. And say Anukula Sankalpa, who is favorable for bhakti, we accept. То есть то, что принимать то, что благоприятно для бхакти. Second, Anusama Pratikulasana, who is unfavorable for bhakti, have to reject. То, что неблагоприятно для бхакти, вы должны это отвергать. And Anukula Sankula Pratikula Vivarjam. Rakkasiti, always think Krishna is my maintainer and protector. Всегда думать, что Кришна – это мой защитник и тот, кто меня поддерживает. So Anukula Sankula Pratikula Vivarjam, Rakkasati Visasu. Goptitte Varnata, Krishna is my maintainer. И Кришна – тот, кто меня поддерживает. And our Atmanikhev, you offer yourself to Krishna. И Атманикшепа – полное предание себя Our Кришне. sixth symptom, that is called Karpana, they were very humble. И также шестой признак Шаранагати – быть смиренным. Humble, the humility, they're not so easy to come. Это смирение приходит не так-то просто. Understand? Snake also very humble. Змея, она тоже очень смиренная. When snake, we have, you see the snake when walks, then his hood also going down, very humble. Если увидеть, как ползет змея, то она всегда наклоняет свою голову. Такая смиренная. But little bit touch your feet on his tail, then what do this? Но если слегка наступить на ее хвост, она тут же поднимет свою голову. So snake humble, this is not the perfect humble. То есть смирение змеи – это несовершенное смирение. You understand this? Понимаете? So humility then will come when you come in the stage as like complete your humility will come in the stage of bhav and prema. И на самом деле полное смирение придет на уровне бхавы и премы. Other 5 limbs of Saranagati very easy can get. Acquire Другие this 5 knowledge. составляющих Шаранагати очень легко обрести. And Anukulasa Sankalpa Pratikulasa Vivarjanam Rakkasate Visvasu Goptite Varnam Tatha Atmanikhep. Fifth,
A sixth, that is called Karpana, means humility, daina. Шестой признак шаранагати – это карпанья, смирение. This daina humility completely coming in the stage of bhava and prema. И это Step by смирение в step. полной мере проявится на уровне бхавы и премы. И к этому нужно идти шаг за шагом. You understand this? Понимаете? So step by step. Шаг за шагом двигайтесь. So you surrender and fully surrender come in the stage of prema. Итак, предание или полное предание полностью проявится на уровне према даши. That's the Srimati Radhika. То есть это как у Шримати Радхики. See, her daina, humility is very unique and unparalleled. Смирение Шримати Радхики несравненно. Understand? So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu recited 8 verses, last verses, the glories of Srimati Radhika's humility. И когда Господь Чайтанья Махапрабху процитировал эти 8 стихов Шикшаштаки, в последнем стихе он описывает смирение Шримати Радхики. You know, Shikshastak. Вы знаете Шикшаштаку? What is the last verse of Shikshastak? Какой последний стих Шикшаштаки? Aslisava padaratang pinastuma madha dasnat kartiva. Yatha tathava vidudhatu lampoto mat prananatastu soevo naparaha. This is the last verse of Shikshastak. Stroke number 8. Последний стих Шикшаштаки, 8 шлока, 8 Srimati стих. Radhika said. Srimati Radhika, this is her humility daina. И там описывается смирение That is the Шримати stage of Радхики. highest prayer. И оно проявляется на fully стадии высочайшей премы. И там уже полное предание. Srimati Radhika, she says, and Krishna embraced to me or kicked out me. Шримати Радхика говорит, Кришна может обнять меня, But he или is же my выгнать меня, heart and soul. Prananatastivana paraha. но он всегда будет оставаться моей жизнью и душой. The highest prayer. Это So высочайшая saying према. Aslisava and Aslisava and Падаратам, Padaratang Pinasthunan Madadasnat Kurtuva Jatha Tathava Vidadhatu Lampato Mat Pranatastu Sevana Paraha. Mat Pranata, he is my heart and soul. I never give up my beloved Krishna. Мат Прананатха, то есть он является моей жизнью и душой. Я никогда не отвергну моего возлюбленного Кришну. So I am saying Никогда не оставлю его. this is called fully surrender. И это полное предание. Absolutely surrender. Абсолютное предание. Absolutely surrender to Krishna. Абсолютное предание лотосным стопам This is Кришны. coming in the high stage. Это уже step приходит by на step. высоком уровне. Но к этому можно идти шаг за cannot- шагом. At a time, completely surrender. Мы не можем в одно мгновение полностью предаться. Шаг за шагом. Just give an example with you can bend the fresh bamboo stick. We cannot. You can Вы можете you can bend согнуть the молодой, fresh bamboo stick. молодой бамбук. You bamboo stick, understand? Вы знаете, Take бамбуковый, the fresh minute. как бамбук выглядит. What is Если called? сорвать не сухой, You can молодой do. бамбук, зеленый бамбук. But Блин, same bamboo stick dry, you cannot bend. но если та же палочка бамбука высохнет, тогда вы не сможете уже ее согнуть. Understand? If you try to bend, that would be a break. Если вы попытаетесь это сделать, то этот бамбук сломается. So that the fresh bamboo stick you can bend slowly. То есть молодой бамбук вы можете согнуть постепенно, медленно сделая. And at a time you will try to bend that the bamboo stick, it will be a break. Но если вы резко попытаетесь это сделать, то он сломается. In the same way, surrender step by step, step by step. Точно так же все необходимо делать шаг за шагом. Предание приходит Step шаг by за step is шагом. coming in this. So saying anukulasa sankalpa pratikulasa vivarjanam rakhisate viswaso guptite varanam tatha atmanikkhippa karpanya sarvedasan. Here karpanya means humility, daina. Карпания означает смирение, дайния. Daina, that's the humility is coming in this in the perfect, fully surrender, then you are very humble.
Когда приходит полное предание, вы становитесь очень But смиренными. step by step. You can- Но к этому идти шаг за шагом. So bhakti is 3 stages also. One is called sadhana bhakti, arup siddha bhakti, sangha siddha bhakti, and sarup siddha bhakti. Есть 3 вида бхакти. А, Arup Arup siddha siddha bhakti. imposing. Аруп сида бхакти это означает, что вы Third, second, ну, that как is бы called накладываете. sangha siddha. With the association of sadhu, good qualification will come. Санга Санга сида сида. бхакти означает, что к вам приходят все благие качества. And with the association of sadhu, good qualification will come. В общении с саду к вам придут все самые хорошие качества. Then sarup siddha bhakti. Затем сварупа сида And бхакти. then your unearthly is removed from your heart. Then you realize your own transcendental consciousness form. Когда все анархии оставят ваше сердце, то вы осознаете свой вечный духовный Then опыт. you will serve to Krishna. И так вы сможете служить With the Кришне. process. Таков процесс. Step by step, step by step. Это приходит шаг за шагом. Understand? So surrender and fully surrender. Итак, предание и полное предание. Gaur Premanand. Де, Хари. Okay, now do Arati and take Mahaprasad. Сейчас проведем арати и принимайте Махапрасад. Jai Jai Sri. Шри Раде. Шрила Гурудева ки джай. Shiva Jaya Jaya Guracha.